and the rest of the world, Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. fu muy fanaan ak kuy wut ku ko wétali xanaa delloo buntu gi warul na boole Ria Fatus Guest House tijjil na leen buntu bi ñu leen fa am ak ñaari cabinet salle yu yaña amal leen li nga xamantene mooy cabinet ak salle ñu ngi leen amal AC ak fan salle bi nag lépp li ngeen soxla am na fa sofa yu nooy ñoo fa nekk TV bank fa cabinet boo dugga lal yu nooy leen fa amal nañ leen fa AC ak li nga xam ne moom mooy fan toilet yu set wicc amal nañ leen fa kitchen microwave fridge and room bu baax dama ne teranga day mut motax Ria Fatus Guest House amal leen extra kitchen lépp lu ngeen bëgg togg mun ngeen ko toggee ci gas cooker bi ni kuy xalam di ci jaayu nak barke bi yaay borom amal ne li nga xamantene mooy ndox ak courant 24/7 bu leen tiit bu leen ragal bu leen xof ndax amal ne li di CCTV caméra set si leen ñu ci Farafeñe gannaaw garage ci basse bi Kawur highway very clean every day amna cleaning service ratio bi amul fedd Ria Fatus Guest House teranga aduna bët kon nak set si leen ñu bukan waringe si million sa jupae kungangar ama pikreti coronavirus ko ka sumut kan manje bajuta nyil bajuta nine bajuta nifa bajuta nine bajuta stek kaka ko sumut kan manje bukana tuku gore barni baj ke bare sumu yene tere go diko sumut kati coronavirus tate ten tembe nyaaji baj pikreti ko nem vacciner manje annonce tan awurna pour mana janga yo bangola tanka fanga fa ko sumut kati covid-19 fasiyene la defara li ngeen xamne mo neka after Timis Nice Stroll bi buñ neka di def fani Gambe Talents TV di ko defal li nga xamne moy di fans yi ñu neka di ñu sétan ci jamono buñ toll ni man la Nabiyessa and ak ki nga xamne modi suma doom Binta Badji ak ki nga xamne modi suma cameraman bi di Ibrahima Sagna mom tamit ñun ñoo neka ci yoon bi di def li nga xamne modi after Timis show bi waye duma def dara lu dama leena baye ki nga xamne modi suma doom bi Binta Badji mom tam mu ñew waxtana yeen surtout man suma mbokki joolaay Binta Nabi jërëjëf kon num leen ko waxee rek tey ñu ngi ni fii si Kanifing di def after Timis show bi ni si pour Nice Stroll rek di laajte nit yi naka lañ nekk di waajale seen Christmas bi ni di ñëw waaw bala ñuy commencer nag li nga xam ne moo di interview bi dama am pour laajte ki nga xam ne moo di Binta suma doom bi moom tam ma laajte ko naka la nekk di préparer li nga xam ne moom moo nekk Christmas Binta yow naka nga nekk di préparer li nga xam ne moo di Christmas Nabi Christmas bi moom maa ngi ko waajal nag di dem play hunting fan nga dem play hunting yow tamit Banjul xana Banjul si ban koñ ndax xamuloo ko ñu Banjul yow léegi tey moom xamul ko ñu Banjul yi moom mu ngi nuy taxaw fii ni kii nga xam ne moo di Binta moo xamul ko ñu Banjul te mu ne moom fi nga xam ne moo di Banjul foofu la bëgg a dem play ji li nga xam ne moo di hunting bi te xamul Banjul waaye dinaa ko yóbbu Banjul Gambian Talents Mr Diouf bul fàtte ko nga post ko Banjul ndax mu xam ko ñu Banjul yi ndanka waaw baax na dinañ dugg si biir génne leen li nga xam ne moom la boy si ak li nga xam ne jànxay amal li nga xam ne moo di Christmas bi di ñëw on the 25th December stay tuned Gambian Talents TV ñu leen fi nekkal live and direct Talents TV ñoo leen nekkal live and direct fii ci Kanifing fas yéene la génne képp li nga xam ne moo di seen after Timis show bi fu mu nekk na ñu ngi ñëw fekk fii ki nga xam ne mooy jantal boy bi too tur Mr. Saint ñu ngi ñëw fekk la fii Kanifing naka nga nekk di préparer li nga xam ne moo di December Christmas bi 25 man dégguma wolof bu baax de waaye tuuti waaw loo dégg English wow. How do you see this Christmas this year and last? Yeah, I've not seen anything much different. There is not much different. Why?
To me, maybe any other person may see it different, but for me, there is no much different. But except you want to talk about commodities in terms of prices and other things, yeah, I can still tell you that it is normal. You know, the more the year goes by, you see things changing. You see increase in commodities. You see increase in many things. But I don't see much different. Yes. If you give you one chance in Gambia, what are you going to change here in Gambia? If you give me a chance, Change something in Gambia. What are you going to change? you give me a chance, like maybe Something in Gambia that you don't like. What are you going to change? so many things. Like, The economy. For me, I wish there are things that can boost the economy, natural resources that can boost the economy. Because Gambia depends on taxation, importation. When people when businessmen import goods from abroad, and then they do their business here, and then government has to come and tax them. So if for me, if I am opportune, I would have invite foreign investors to come and invest in Gambia. You know, so that will enable job opportunities. Because I also see that the youths are not into business. In fact, the only thing I would have want to change is to let the youths understand that business is the bedrock of uh, uh, um, of the economy, in the sense that the country itself do not have uh, there is no much factory here that can employ citizens. So instead of the citizens to allow foreigners, you know, I will not say hijack, because it's like the foreigners have opportunity. The foreigners have opportunity to lay hold on the business. So if the citizens would wake up and go and bring themselves down, they will be able to grab so many businesses. Because when you go around within the country, both inside the market, outside the market, you discover that most business are being handled by the foreigners. And then you see very limited number of citizens doing business here, no matter how small the business is. So that is what I would have liked to change. If I am not opportune to change it, I think people in authority can help to change the mind of the citizens that they should go into business. Again, some people will say they don't have capital to start business. You don't need much capital to start business. If you want to be a very good businessman or a businesswoman, you have to learn from the grassroots. And in that grassroots, you don't need much money. By so doing, the business will pass through you, and you too, you will pass through the business. I may not be looking at the screen, but I don't want the light to be so much on my eye. But you allow the business to pass through you, and then you pass through the business. By time as time goes on, you will see that the business will grow. That is one secret about business. It's very difficult anyway, but it will help the country to change. Before you could know it, the citizens will be the one to bring the foreign investors, because the government will not do everything for you. So there is something that the citizens has to do, which is business. You don't just work on somebody and you depend on monthly salaries. It cannot allow the economy to grow, because the foreigners come and work, they will go outside and invest the money. They can import, make their profit, and go and invest the money outside and come and sell and take. Just imagine Senegal, Guinean, those ones that are very close. During the time of prayers, you discover that the market is empty, because they have gone to Guinea, they have gone to Senegal, and you have Nigerians, you have Ghanaians. Those ones are even very much very small in number. Yeah, but you have the Senegalese and the Guinean. They have their population is plenty here, and they are doing business. So when I look at those things, you may say that after all you work, they pay you, but it's also affecting even us, the foreigners. You may not understand, because why? You have more of the citizens in terms of population. When this population don't have the physical cash to buy something, you have the limited number of foreigners
who are here, who are doing the business, and the citizens are not having the cash, in the sense that there are no factories where they work. Very limited factories, very few of them have the cash to buy. You understand? So now, if there are more factories, now you don't have problem in the area of business, because as a citizen, you go to, like, if you go to Libya, you go to Algeria, you go to Nigeria, where you have factories and natural resources. Even if you don't do business, you can work. At the end of the month, you have money, you go and buy whatever you want to buy. But here, where the resources are not, natural resources are not much, government are depending on the people to pay tax. So you too have to help us, help yourself by going into business. Don't run away from business. It's not easy, but you have to be there. Okay, we are here in Kanifing. How safe is Kanifing? It is safe. How do you see the security in Kanifing? How do I? See the security in Kanifing. Yeah, I've been in Kanifing for the other side. I was 2 years, and here almost 5 years now. I never experienced how do I say, burglary, people bugging around my area. I may hear it around outside Kanifing here, but I can tell you that Kanifing is somehow secure. What message do you have for the people of Kanifing and the people, the fans of this thing, GTV, that are watching you right now? Yeah, I would advise them to, tune on GTT. GTV. GTTV. I would, encourage them to tune on GTTV. I also like, because, you have a lot of television and radio stations. It's also giving employment, and then, advertisement and entertainment. So I advise them to tune on GTTV, and I also, hail the Kanifing Estate and Kanifing South for, keeping the peace at peace. Thank you. Thank you too. Askan wi ba léegi Gambian Talents TV la ñoo leen fi nekkal live and direct fii si li nga xam ne mooy Kanifing fu mu nekk ni nag ñëw nañ gis nañ fii nga xam ne mooy Kanifing ñu ngi fekk fii si koñ bi ni ñu ngi taka li nga xam ne moo di flag yi pour waajal li nga xam ne moo di Christmas fu mu nekk dinañ dugg si biir seet ndax dinañ gis boy yu taka li nga xam ne moo di flag yi pour ñu waxtaanaa ñoom télé yu bari na waaye bokkuñ façon Gambian Talents TV rek ñoo leen fi nekk di leen di génne képp li nga xam ne moo nekk di xew Binta naka nga gisee li nga xam ne ñu ñëw fii si Kanifing fekk fi li nga xam ne moo di flag yi gaay takk ko yow naka nga gisee gaay préparé nañ li nga xam ne moo di December Christmas ndax préparé Nabiya lii de ku ko gis rek xamal ne ñii moom ñu ngi prépare li nga xamante moo nekk December 25th mu nekk Christmas Day ndaxte Kanifing tamit bokk na si place yi nga xamante ne dañ dee faral di celebrate li nga xamante ne moo nekk Christmas Day di play i hunting xam nga i jësa yi di ko génnee fii nii si biir Kanifing tamit di jéem a entertain suñ mbokki Christian yi ñu fi nekk gis nga ne waajaay bi door na parce que ñu ngi takkal li nga xamante ne moo nekk seen flag yi yëpp gis nga seen red and white yi yu gaay takkal noonu si tali bi fii nii rek di jéem a wanal nit yi ne ñu ngi waajal Christmas bii nii di ñëw 25th December la incha allah ñu ngi koy waajal gis ngeen waajaay bi ba léegi comme ni ma leen ko waxee rek gis ngeen man leen ko waxee rek ñu ngi fii nii ci Kanifing duma def dara rek dinaa try ma xool ndax dinaa am yeneen suñu yeneen bro day nekk di ñëw nii rek ñu xool ndax dina mun a interview gaay bro na nga def jaama rek tur bi Maki ñu ngi ni dajeek yow fii nii si Kanifing fii nii yow naka nga nekk di waajale Christmas loo dégga soose waaw man soose kese la ila Christmas o iba programme ka ñaadi Christmas o fo ala tendo kay so Christmas o fo mole ala tendo kay nga ala dan sima ni jata kendi ala wala na diamoti man Christmas o min tamita ni ñing difference jumale bi je Christmas o mun tamita ni ñing so yalo ñundo mbitato kan so do mun tamita yo ngola ngo fanna dialo ne so ñundo mun minaka mola dialo folo parce que man futa won nak non la Kanifing la security abe ñaadi le jam fa tay téléphone tay sugar Gambian Talents TV rek la comme niñ leen ko waxee rek ñun moom dañoo dem fu nekk di dugal si ruxaruxaat yi di leen di génne képp li ngeen expecté pour ñu génnee leen ko Gambian Talents TV ñoo leen fi nekkal fii si li nga xam ne mooy di Kanifing bro man maa ngi tudd Sunkaru ñu ngi ñëw fekk la fi nga xam ne moo di Kanifing te fii seen koñ bi ñu ngi takal li nga xam ne moo di flag red and white yéen naka ngeen préparé li nga xam ne moo nekk Christmas
Christmas bi moom kay every year xam nga come like right now fii fu ñu nekk nii nag ñu nekk Bronx every year there are like so many competitions between this like like hunting societies Bronx like oneness whatever so they always competing each other and I'm a Bronx fans though so man tamit I'm supporting Bronx and I believe this year also we're gonna make another like brilliant performance also as we did last year. Why do you support Bro? Bronze because I knew that they're having like the best hunting, like they are serving as the best hunting society in the Kanifing area here. Mun nga maa woyal tuuti li nga xam ne moo di Brom I'm seen. not that involved in like good at like hunting songs, but I can just say I support Bronx because I'm absolutely like in like with their the way they jubilate, move, and their huntings, like the heads of their different kind of animals though, and I really appreciate that though from them. How do you see this year and last year the I believe difference? this year is gonna be the best though. Why? Because I've seen like they're already like they tied their flags so early, and I've seen that like so many people like started like preparing buying the t-shirts, and I started seeing like so many friends asking me like about the t-shirt, and they even like say that the t-shirts have like already finished though. So I can say that this is gonna be the best, and I'm also gonna participate this year because last year I was not in the Gambia though. I went to Senegal. Okay, if we give you one chance here in Gambia to change us one thing, what are you going to change here in Gambia? To change only one thing. Nothing about like the hunting or anything Thing. for me. I'm just gonna say I will change like about the football. I'm a footballer too. Why? The football because like here football in the Gambia here is absolutely weak, and I'm sure the Gambian like kids they can play football, but only one thing that they didn't get is the support. And the football federation in the Gambia here they ain't supporting the kids though, and the kids need it. And us here right now in the Gambia here, things are absolutely hard for us, and we need like support. And they will be saying that the Gambian kids are sluggish. Is not. It doesn't mean that we're sluggish, but we don't. We just don't have the opportunity. It is somehow kind of hard for us. So we need the opportunity and then they create like jobs and other institutions for the students to learn. My fellow students, like I do have, they are graduates sitting without doing nothing. Others did I like to be like involved in other stuff like sports. Not all of us can sit in office. Others can be footballers, wrestlers, and other stuff. We are like those kind of things. Others can engage in. I was like serving as a high jumper in our school though, and we were doing it, but I couldn't even qualify for it because we were not having equipment to do it, and I was not even that much good. We even like having like we participated with other schools. They defeated us because we were not having enough training. And for me, if at all is me, if I happen to like change something, I'm gonna go like change things like about the sport industry. That's the only thing I'm gonna change. What is your what message do you have for the people of Kanifing and the people that are watching you right now? Yeah, okay. For me, the message I have for them is just like for them to celebrate like Christmas peacefully, and I'm happy Christmas like in advance to every one of them. That's the message I have for them. I'm gonna say that let them celebrate their Christmas peacefully. And one thing I'm gonna go say that Bronze is absolutely prepared for this. Oneness, whatever you have to prepare for everything. So, David, thank you. jërëjëf di lu mu doon wax si li nga xam ne moo di English rek bu ma ko laajtee suñ ko joxee li nga xam ne moo di chance si Gambia lan la war a change moom mu ne dafa bugg a change li nga xam ne moo di sport sport lii bi système bi parce que fu ñu nekk ni ñoom youth si bugg nañoo def li nga xam ne moo di football ak def leneen ak leneen waaye duñ dee am chance bi amuy support bi waaye ba léegi rek ñu ngi fii nga xam ne moo di Kanifing ñu ngi def li nga xam ne moo si nekk li nga xam ne mooy after Timis Stroll bi Gambia Talents TV rek ñoo leen fi nekk di leen di génnee képp li ngeen expect ak li ngeen expectul lu baax yëpp la ñooy génnee di duga si ruxa-ruxaan yi duñ soona duñ tàyyi di bëggal li nga xam ne mooy suñ fans yi toppalee ñu si biir ñu génne leen yeneen boy si lan la gaay amal li nga xam ne moo di fans yu leen nekk di seetaani si jamono bi naka nga gisee li nga xam ne moo di Christmas bi bu ñëw waajal ni nga xam ne on the 25th 2050 waaw yoo xam nga comme estate ni ñu ko dee defee rek daf leen nice xam nga everybody come out ñu enjoy ko ñu celebrate ko although Muslims lañ but xam nga culture bi benn la so su ñëwee rek xam nga ñëpp ko dee bokka ñu enjoy ko is a once a year thing xam nga so teg si ñu bi mu gën a neex xam nga yow xam nga naka la ban li nga bokka ban hunting society nga bokk
man nag moom ñëpp laa bokk waaw man moom bronze whatever yaa ma gën a xam waaw nga ñu may benn wéy honti ci waaw garaawu ma nag baat bi neexul suma waay ga ana ñu bàyyi day Christmas ñu seet naka la waaye fu mu nekk nii suma waay ga naka nga gisee li nga xam ne moo di préparer Christmas bi this year ak last waaw foog naa ne this year gala ko gay gën a pereel because last year bronze defuñ dara so believe naa ne this year moom foog naa bronze soo gis ne yëpp seen flag la xam nga so foog naa whatever moom xam nañ whatever they are always ready xam nga ñi ngi aggressive comme noonu xam nga so this year xam naa mooy daaxal nag past year bi for sure nga gisee li nga xam ne moo di security bi fii nii waaw fii moom digga state moom is a peaceful town so xam naa ne moom as always rek waaw nañ ko am si jaama for sure suñ la joxoon benn chance pour nga change dara si Gambia bi si time bi ñu nekk ni yow lan nga bëgg a change si Gambia sister loolu big question la because li nga war a change dafa bari xam nga mais ñu si benn non suma waay nga bàyyi ñu bàyyi noonu rek fu mu nekk nii moom bëggu ñoo dem si area boobu noonu xam nga fu ma waxee surtout yow tamit bro ñu celebrate rek ñu bokk ko suge am bàyyi loolu yow nice no bàyyi suma ñu ngi ñëw fekk la fi nga xam ne moo di sa bitig bi yow naka nga nekk di préparer li nga xam ne moo di Christmas man ñu ngi ko préparer bu baax a baax waaw parce que moom affaire yi moom sant Yàlla moom baax ñu ngi si koom rek Fatou Mbaye ñu ngi ñëw fekk la si sa bitig bi ni yow naka nga nekk di préparer li nga xam ne moo di Christmas bu ñuy ñëwal ni Christmas bi nag moom ñu ngi koy préparer bu baax a baax waaw because gis ngeen ma si lu ngeen ma fekka yaa ngi fekka maay obo biisi naka sa business bi est-ce que mu ngi dem nu mu waree parce que this year nit yaa ngi préparer li nga xam ne moo di Christmas waaw sant Yàlla bu baax a baax this year moom moo daaxal last year moom waaw nga ne moo daaxal last non xam nga last year moom mooy loolu last year moom daanaka Christmas moom doxu dara waaw because time bu corona bi moo taxoon waaw this year moom affaire mu ngi dox business bi dox na bu baax a baax sant Yàlla bu baax dox na bu baax yéeg nga non yëg naa suma bopp bu baax boo sanga maay mees yaa nga xale jigéen ñi moom mooy loolu waaye jigéen ñi moom ñu ngi préparé affaire bu baax a baax xale jigéen ñi di ñëw jënda si fi nga xam ne moo sa biti waaw mees gis nga mees xale jigéen ñi moom ñu ngi ñëwal mees bu baax a baax waaw ak lu ñu am nga ak ñaw yi ñu ngi si ñaw itam bu baax a baax gis nga waaw yow suñ la waxoon ne pour nga change dara Gambia si jamono buñ nekk nii yow lan nga bëgg mu change si Gambia bi Gambia jamono buñ nekk nii waaw jamono buñ nekk nii moom maanaam man moom lu ma gën a amal solo moom mooy sécurité bi rek waaw sécurité bi mu ngi safe si around fi nga xam ne moo nekk fuñ la fekk nii ndax safe waaw Kanifing moom sant Yàlla ñu moom ñu ngi am sant Yàlla bu baax a baax waaw fii moom seen boy si ñoom ñu ngi cool waaw lu ma dee dégg si yeneen koñ lu ma dee gis si yeneen koñ moom gisaaguma ko state waaw gisaguma ko Kanifing te fii maa ngi fi bugg a yàgga gisaguma fi place bu ñu fi daaji gisaguma fi xam nga yooyu noonu daal déggaguma ko fii waaw moo tax daa ma xam ne seen boy ñu ngi cool ban message nga am pour wax li nga xam ne moo nekk waa Kanifing ak ñu la nekk di seetaan si jamono buñ toll nii waaw lu ma waa Kanifing mooy ñi try rek sakuma ndaw yi waaw boy si ñu try ñu góorgóorlu ñu liggéey waaw ñu bañ a toog rek ñu ne xam nga ñu wéeru si nguur gi xam nga pour awma liggéey pour nguur gi moo leen war a utal liggéey xam nga nguur gi mënuñu utal ñëpp liggéey waaw loolu moo nekk loolu daal lu ma leen a advice la daal ñu try ñu góorgóorlu ñu dem xam nga di daani doole ñu uti métier ci la bokk waaw yéen itam maa leen di gërëm bu baax a baax di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm rek seen liggéey bi yàlla mu dem si kanam waaw yàlla defal leen jàmm bu baax a baax waaw ok jërëjëf waay tur bi Lamine Ndaw Lamine Ndaw te ñu ngi ne fii biir Kanifing ñu dugg fi nga xamante ne moo nekk sa bitik bi nga nekk di ñawe yow naka nga nekk di waajale li nga xamante ne moo nekk Christmas bi fii si Kanifing Christmas ñu koy waajal bu baax comme nañ ko daan waajalee rek toppatoo suñ clients yi because ñun suñ clients yi bëri ay christian lañ so ñu ngi leen di ñawal seen ñaw yi bëgg leen koo jox in time incha allahu rabbi so loolu lañ si programme daal yow naka nga gisee woon waajaay Christmas at bu passé na la ak at bi waajaay bi naka la mel si yow waaw dafa am différence nag parce que bu passé ak bi am na différence xam naa covid bi nag gënoon naa tax
bu daaw bi ak bu ren bi moom macha allah sant yàlla bu baax. baax na kon yow naka nga gisee sa li nga xamante ne moo nekk sécurité bi fii si biir Kanifing sécurité bi naka la mel fii nii fii safe na wala. waaw sant yàlla fii Kanifing moom alhamdulilah wax dëgg yàlla biñ fi nekk ba dégguñu fi benn problème wax dëgg yàlla am nañ yaakaar ne sécurité bi baax na daal incha allah. yow tey buñ la mayoon chance ne tey moom lii yow lañ ko fas yéene mais nga change dara fii si biir Gambia bi loolu la waroon a doon tey. waaw li ma jàng muy ñaw mooy suma professionnel so dinaa ubbi ay factory ñaw yoo xam ne ñu professionnel laa fay teg gaay di liggéey xale yi mën a sañse lu rafet loolu moom bëgg naa ko lool. ma pare nga dogal ma si benn ma sañse. waaw lan mooy nekk tan sa mujjanteeli kaddu si nga xamante ne tey ñoo la nekk di seetaan fii si Gambian Talents TV ak mbokk yi. kontaan ci yéen rek di leen ñaanal gudd fan ak wér di ñaanal seen télé bi dem ci kanam di gërëm boy yi fi nekk yëpp nga xam ne ñëpp super ndaanaan lañ dañuy door nice kontaan nañ ci yéen tamit bu baax a baax. jërëjëf. thank you. ba léegi rek ñu ngi dugg place yi rek di laajte nit yi naka lañ nekk di waajale li nga xamante ne moo nekk Christmas bi am 25 bii nii di ñëw fii lañ dugaat na si benn babin salo ñu fekk fi suñ benn broda bu baax mu ngi baax beneen broda fii nii ku toog duñ def dara rek moom tamit nañ ko laajte naka la nekk di waajale li nga xamante ne moo nekk ak Christmas bi bro nuy neen la ak sa tur. waaw jërëjëf bro sis naka ay bro Nuha naka jaaju Nuha jaaju te ñu ngi nii dugga fii nii fi nga xamante ne foofu nga ibi salon bi yaa ngi baab gaay yow naka nga nekk di waajale li nga xamante ne moo nekk Christmas bi ni di ñëw. affaire yi daal na di nanka rek góor a moom rek macha allah. yow naka nga gisoon Christmas bu passé ni ak at bi waajaay bi naka la. at bi daal xam naa mun a tey tuuti rek waaw xam naa ni mbiri élection bi dak yu nu sew waaye sant yàlla jëfi jàmm. sécurité Kanifing fii naka la mel dafa tight wala. Kanifing si cooj bi mu ngi xel a tight tuuti rek. non sécurité bi fii nii. waaw non muy cool sant yàlla. yow tey suñ ñëwoon tey ñu ne la yow moom tey dañ laa jox chance bii da nga ci leena si benn dara rek si Gambia fii nii loolu la waroon a doon tey. sécurité. non yow nooy ceeñee sécurité bi. ni maa ceeñee sécurité naa mujj naa jokku rek. waaw gars yi doon suñu dëkk bi dina nga mun a bàyyi xel youth si ak yu foog naa loolu mooy na important. la moo nekk sa mujjanteeli kaddu si nga xamante ne ñoo la nekk di seetaan fii si Gambian Talents ak mbokk yi. fii daal xanaa di leen wax jërëjëf rek. next time maa jox nga baab ma fi. jërëjëf bro nuyu nañ la tur bi. man Alex laa tura. Alex naka. Alex Gray. Alex Gray tey de dañ dugg si fii biir Kanifing rek di laajte nit ñi naka lañ nekk di waajale ak Christmas bi nekk di ñëw yow na nekk di waajale sa Christmas bi fii si Kanifing. waaw man fii kañ sant yàlla xam nga ñu ngi ko fekkee kañ di ñaan yàlla xam nga yal nañ ko fekkee at yu bari xam nga waaw fu mu nekk nii moom ca nga singing keros laa jógee nii maa ngi try pour am baax mun a régler yu ndaw pour Christmas bi yaa ma gën a xam bilaay. soo paree nga invite. waaw est-ce que fii ay bloc fii rek mun ngaa ñëw nga am xam nga yow sa caméraman ngeen ñëw ngeen am seen bopp ngeen cil cop yëpp yaa ma gën a xam. desal ma palaat. waaw amul problème waaye naka nga gisee woon waajaay Christmas at bu passé ak bi nu mu mel. waxaa nga bile corona bi ay yooyu noonu on sanga waaye fii comme right now corona fii free right now so waxa nga things yaa ngi normal gan yaa ngi ñëw on sanga su fu nekk nii dëkk baa ngi ne te xoolal pound yaa ngi daw dollar yaa ngi daw euro yaa ngi daw. ma si benn pa. waaw bul wori hay yow moom dootura. binda capuloo man Alex yow yaa ma gën a xam so bii dafa ànda yow anytime soo ñëwee rek nga ñëw xam nga suma side ñu am ko nice. yaa ma gën a xam. waaw baax na kon yow naka nga gisee sécurité fii nii si biir Kanifing sécurité bi naka la mel dafa tight wala safe na pour nit di doxantu fii si guddi wala nu. non waaye lu ma la wax mooy right now comme fii right now sécurité bi it's super because mun ngaa dox fii 1 2 3 ay yooyu noonu dara du xew fii estate la nekkul ne comme yeneen dëkk yooyu fii estate la on sang fii right now mun ngaa dox anytime bu loolu mi ngi secure moom maa la ko garanti loolu noonu billahi maa la ko garanti yow suma waay. tey suñ la mayoon chance ñu ne Alex tey yow lañ may chance bi nga change leena si biir Gambia bi loolu la waroon a doon tey. man lu ma change leena first thing xam nga man youth la so nu ma bëgg mooy comme ñun youth yi nii ñu am more employment man loolu laa bëgg comme youth yi waa daal ma change dara loo xam ne dina isi loo xam ne ñun youth yi yëpp nañ am job ne mun a régler suñu bopp on sanga so man loolu daal su ma amoon doole boobu loolu laa doon bëgg a dugal bilaay loolu moo nekk sa last message ci nga xamante ne ñoo la nekk di seetaan tey si Gambian. seetaan mooy daal affaire yi daal fii aduna fii amul yaxamti yaxule fii moom yaa ma gën a xam fii moom ñu def things nanka rek xam nga bisa time jot xam nga Christmas baa ngeen ñëw amul ne bir xale yu ndaw yi ngeen toog seen kër yi nag ñun mag yi mun nañoo dem pati waaw ambiance yooyu noonu waaw di wish ku nekk nag Merry Christmas in advance and a Happy New Year
yaa ma gën a wax yeah. baax na jërëjëf Alex waaye fàtte ma sama plate bi damay ñëw time yow soo bëggee nga ñëw waaw baax na waaye expect nice to meet you too yeah waaw ok jërëjëf kooku mooy Alex dégg ne lu mu wax si waajaay Christmas bi duñu wax dara tam ñu ngi am fii suñ beneen sista waaye dinaa ko bàyyi ak suma doom bi Nabiya mu daal di waxtaan ak moom bis na woon dafa yebaate muy wax ak doomam bi te man maa nekk yaayam tur bi man maa ngi tudda Dorin Manga ñu ngi ñëw fekk la fi yow naka nga nekk di préparer li nga xam ne moo nekk Christmas sant yàlla ba mu bari Christmas bi daal ni ñu gisee ne ak suma xarit yi despite the fact ne ñoom ñu ngi doon pour wax nag man nag dinaa taxaw ma wax parce que nga ne ma ne amu leen benn jigéen bi wax so man dinaa taxawal jigéen yi right now singing carols lañ jógee cause man Christian la so singing carols lañ jógee since on the 15 up to date ñu ngi nekk di roam around di woyal nit ñi singing carol songs di bégal gay fàttali leen lu bari pour welcome the birth of Christ so léegi sant yàlla ba mu bari fekkee nañ ko cause ñeneen ñi ñu ngi ko bëggoon a fekkee mënuñ koo fekkee tangoot ne fekkee nañ ko so ñu ngi jaajëfal yàlla daal di ko wax jërëjëf mun nga ñu wéyal yo comme wéy bi nga nekk di wéyal gaay mun nga ñu may tuuti may ñu tuuti rek ñu xool ba okay oh come oh ye faithful joyful and triumphant oh come into Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. jërëjëf woy bi neex na trop yal na ñaan bi nangu comme yow naka nga gisee li nga xam ne moo di this year préparé bi ak li nga xam ne moo nekk last year nag ban difference la sant yàlla ba mu bari cause last year nit ñi ñu ngi doon xalaat affaire yi corona ku mel ni suma maam si kër bi du nangu nga génn soo génne solo loo mag sa fa nekk di complain despite the fact na ñu ngi wax ne beneen virus mi ngi génn si ñu ngi moytu bu baax a baax a baax foog naa ne nag this year celebration bi compared to last year dafa different cause this year ku nekk mu ngi free ñu bari ñu ngi am peace of mind waaye nit yaa ngi wax daal ne am na beneen virus bu génn daal waaye xamanguma nag waaye sant yàlla ba mu bari nag nit yaa ngi mën a prepare maa ngi gis ku nekk mu ngi shoppingal boppam ku nekk mu ngi wax Christmas bi fan la ñuy dem hunting ñuy dem club ak yooyu noonu yëpp pour bégal suñu xol yi rek waaw. naka nga gisee li nga xam ne moo nekk security bi right now fii nii si Kanifing ñun fii before daal dama daan dégg comme sàcca yi waaye léegi sant yàlla ba mu bari nekk ma di dégg kuy wax waxi sàcca bu bari de fii daal mu ngi free ñun estate fii duma de dégg complain comme nga dox nga nekk jigéen nga tiini sa téléphone bi comme yeneen place yi fii moom amul lool fii di nga dox ak sa phone bi nu mu la neexee di nga wax sa call si nu mu la neexee te benn góor du la di stop waaw. ban message nga am pour wax li nga xam ne moo nekk waa Kanifing ak ñu la nekk di seetaan si jamono bi Gttv lu ma am pour wax leen daal estate fii nañ leen génn si ñu prepare Christmas bi ba mu baax ñu pati yaa ngi gis gaay naka la gaay aje seen flag yi si kaw nag fii mooy nag bronze pour Christmas bi nag waaw ñu ñëw nag ñëpp ñu nekk si dëkk bi yëpp daal nañ génn si nag ñu ñëw ñu support bronze ak whatever si gannaaw fële na la ñoom tamit yëpp si benn estate bi la so ñu ñëw ñu celebrate ñu am fun kon lii la once la in a year ñu génn si ñu fooj ñu am ku nekk daal mu kontaan daal cause ñu ne ñu ko bëgg a fekkee wuñ ko so ñun mi ko fekkee nañu wax yàlla jërëjëf ñu bégal suñu xol ba mu baax ba pare na kuy génn nga oytu waaw kuy génn nga oytu cause bul foog ne yaa ngi safe lu la neexi nga def nañ leen bàyyi suñu xel bu baax a baax cause ñu ngi génn si biir dëkk bi yaa ngi gis góor yaa ngi dox si biir dëkk bi su nekkul góor sax ñun jigéen ñi si am na ñeneen ñoo xamante ne ñu bon tamit ñu ngi si nañ leen bàyyi suñu xel bu baax a baax kuy génn daal ba muytu bu baax a baax sooy génn nga xam ne ndax am nga taxi driver nga call ko mu jël soo amut nag nga xam place bi nga dem nga xam time pour ñëpp si tamit thank you very much. jërëjëf yéen ko déggandoor wax na wax yi nga xam ne am na maanaa trop te wax bi neex na ba tey rek ñu ngi si li nga xam ne moo den after Timis Stroll bi fu mu nekk nii egga nañ fi nga xam ne moo fu ko gaay nekk di defee ñu ngi taka ba léegi li nga xam ne moo nekk red and white ñu ngi taka koñ tu koñ gis naa ne daal gaay préparé nañ li nga xam ne moo di Christmas buy ñëw nii Gambian Talents TV rek bu leen fàtte moom ngeen nekk di seetaan si jamono bi te bu leen fàtte tam ngeen def seen comment si ak li nga xam ne ngeen seeyaa ko tamit Gambian Talents TV rek ñoo leen a génne képp li nga xam ne moo nekk di xew si jamono bi Ndeye Binta Bang la
Ndeye Binta Bangura ñu ngi ñëw fekk la fii yow naka nga nekk di waajale li nga xam ne moo di Christmas. Christmas bi xanaa di ñaan ñu fekke ko si jaama waaw. Naka nga gisee li nga xam ne moo di préparé bi nga xam ne this year ak last year ban difference la am. ok bronze ñu ngi celebrate 10 years anniversary and ku nekk xam na ne 10 years du 10 days and 10 years du lu ndaw daa so dinañ génn in grand style incha allah. suñ la joxoon benn comme dara ñu ne la si Gambia bi fii pour nga ciñ ko lan moo la neexut Gambia yow loo bëgg a ciñ si Gambia bi fii. lu ma neexut Gambia. Keba ñu ngi ñëw fekk la fi yaa ngi toog di lekkal li yow naka nga nekk di préparer li nga xam ne moo di Christmas. Christmas bi daal ñu ngi nii gaare rek yàlla nañ ko fekkee si jàmm rek waaw. naka nga gisee difference between this year préparer bi ak li nga xam ne moo nekk last year. last year waaw last year boo play wuñ woon nag last year lañ waroon a célébrer suñu anniversaire bi waaye yàlla def covid breakout bi mu ñëw so this year lañ ko war a célébrer xam nga waaye ñëw leen samedi rek da ngeen gis different thing yeah. suñ la joxoon comme benn chance pour nga ciñ ko si Gambia bi lan nga bëgg a ciñ pour mu génn si Gambia bi nga andi leneen lu ees. corruption bi daal ñun daal lañ génnee corruption bu nekk si dëkk bi rek waaw ñun ndaw yi daal ñun corruption bi rek lañ bëgg mu génn si dëkk bi nii daal waaw. comme naka nga gisee li nga xam ne moo di security bi fii nii mu ngi tay ndax taytut. security bi moom is security bi moom su security bi daal gaay suma caméra bi yaa ngi bañ a waaye nangu wuta wax waaye ba léegi rek ñu ngi nii fekk man maa ngi tudd Dadi Diallo. Dadi Diallo ñu ngi ñëw fekk la fii yow naka nga nekk di préparer li nga xam ne moo ni Christmas. waaw Christmas bi moom yaa ngi gis fu bi nu toogee nii moom waajal bi baax na ñu ngi ko waajal bu baax a baax waaw mu nekk loo xam ne nii feeti ñëpp la muy julit be chrétien bi feeti ñëpp la Gambie moom loolu leen ko xamee xam nga so ñun moom suñu fu bi fii day am youth group la moom waaye dañ si dee play hunting understand nga so at bi mooy suñ 11th year waaye juutal covid comme sama xarit bi ni ko waxee rek mënu ñoo na célébrer suñ 10 year anniversary bi last year so ñu disee pour célébrer ko at bi yéen jafe-jafe ngeen de am comme parce que nga ne bii moo nekk seen 11 year waaye last year defu leen ko parce que covid bi la waaye this year moo nekk 11 bi yéen a ko bugg a def this year ban jafe-jafe ngeen de am parce que 10 years du li nga xam ne moo nekk 10 days mbala 10 minutes yooyu. non ñun moom personal level moom duñu am jafe-jafe because ñun dañuy am backing of the whole community xam nga vu baa ngi tura bronze waaye is bigger than the vu boo leen capani because on fi ñëwee samedi di ngeen gis ne boy ñun we have more than 700 youths ñoo xam ne leen nekk suñu biir so pour jafe-jafe moom suñu area moom duñ ko leen am because we already got the backing of the community so loolu moom soo ko amee rek macha allah sant yàlla yeah. naka nga gisee préparé bi this year ak last year ban difference la am. non boy different bu mag a mag because yaa ngi gis ne last year comme lu ma la ko waxee ñu def ne covid moo fi nekkoon te still mu ngi exist waaye comme xam nga taytut comme nu mu taytoon last year. So last year was hectic ba nga xam ne everywhere ñu ngi am lockdowns ak stuff like that so this year ñu ngi ko open so si open boobu lañ jël opportunity bi rek pour ñu celebrate this xam nga holy feast of Christmas ñu doon boole waale si suñu anniversary celebration bi yeah. parce que nga ne da ngeen dee organise li nga xam ne moo di hunting si bési Christmas bi doo ñu may yenn wéy yi nga xam ne da ngeen ko dee jéem a wéy. xanaa boobu ma play la suñ CD bi because dañ génne anniversary song purposely pour suñu anniversary dañ génne song boo xam ne ñaari iléeri mooy si wàllum hunting comme wéykat ñaari bi wéykat from Sierra Leone popular ones ñoo ñëw defal ñu suñu song bi so man nag voice bi neewul pour joxe bagage yi waaye am naa ne su ma ñëwee suñ am na suñu iléeri bu fi toog moom mu ne la faj booy saam nee na xam nga su ma wéyee tegal la seen audience ñu fulaat waaye comme su ma booy bi mun naa koo jox moom mu faj la tuuti si suñu anniversary song si moom dinañ dem si kanam si moom parce que mu ne dafa xiif waaye dinañ dellu bala ñu eega si moom rek dañoo jekkali li nga xam ne moo di interview bi yow est-ce que naka nga gisee li nga xam ne moo di security bi fii nii mu ngi tight ndax tightul. non security moom to be honest with you tightut comme ni ñu ko soxlee ñun
because yaa ngi gis dëkk bi nu mu nekk di demee da nga lay génn sax nga feel xam nga boy nga feel ne comme am na lu nekk sa gannaaw loo xam ne nii seefut because comme man boy su ma nelaw sax du lay mut léegi dama nelaw tuuti ma jóg because dañ ñëwoon suma kër bu ko daaju suma palanteer xam nga loolu yëpp so after since bu loolu happen boy man daal kulaatuma daal su ma nelaw du lay mut so man lu may xam nga rek lu ma gis daal foog naa ne gaa ñu ngi try do the security sector ñu ngi try waaye still I think ne dañ war a def more because fu mu nekk nii boy the country is loose man loolu laa ko gisee dafa loose yeah loose moo tax nga ne dafa loose fulaluñ suñ security fulaluñ seen yëf because suñ fulaloon seen yëf du loose di man feel naa ne ñu foree na si ñooy invade security sector bi comme ni ko gars yi économique ak yooyu noonu feel naa ne suñ security bi dañ feel ne dañ leen dañ la put aside so loolu moo tax ñoom tam ñu lose ni nopp seen bel si dundee la nga def lu bari so foog naa ne war nañoo jox gars yi opportunity o jox leen xam nga ñoom tam ñu job because security yi tamit booy si mbedd bi rek leen dee cappa gars yi booy i ñaanantu liif ma foog naa ne gars yi mën na def moo daan loolu booy so dañ leen war a benn opportunity ñoom tam ñu mën a xam nga ñu ron affairs si state bi ma foog loolu laa foog daal dëgg la yow léegi yow suñ la joxoon benn opportunity pour nga change Gambia fii nii dara yow lan nga bëgg a change si Gambia bi man benn opportunity bi su ma ko amoon benn kese right now man yuut si lay face rek wax leen ne buñ nangu politician yu use ñu understand nga gis nga Gambia politician yi suñ yuut si la gaay day ñëwal pour ut suñu amee dañ dee move understand nga yeah so Gambia right now mu ngi xeetu loo xam ne is very very serious sama man dañ see bàyyi leen journalist yi mooy this tribal sentiment su nekk si dëkk bi man ñëpp a ngi joytu corruption ak yooyu noonu waaye man boo laalee gën a joytu because yaa ngi gis ne comme dëkk bi booy ñëpp a bokk fii yaa ngi gis comme fu boo ñëw nii ay 4-5 different tribes ñoo fi toog ñu ngi ko am nice so waaye suñu alawee politicien dugga suñu diggante rek dañoo yaxaat am nga the relationship buñ am de bon so man lu may ñaan yuut si daal mooy buñ may politicians yi yaa suñ jaama xam nga ba pare di tribal sentiment si buñ si bu jéem a dugga sax nañ ko bàyyee gaay ñoom suñ ko def ñoom politiciens mag yi nañ ko def ñun yuut si ñu focus ñoo xam ne benn dëkk la xam nga kenn mënu ko xar ñaar yow lan nga am pour wax waa vu yi nga toogal ak li nga xam ne ñoo la nekk di seetaan fan si Gambia Talents TV bi si jamono bi waaw man daal suma vu bi lu leen di wax rek saa su ne mooy ne nekk ay patriote rek ñu pare pour defend suñu laan xam nga ak fan si Gambia Talents TV as well ne ñëpp nekk ay patriote a good citizen of this country because ñu Gambia rek lañ xam sister xam nga lu ma min suñ demee ba luñ mun di am outside suñ ñëwee Gambia lañ amaat xam nga so suma vu bi comme noo ko gisee ñun ñëpp fii dañoo joobi ñëw guddi lañ dee am suñ boppa fii bëccëg ñëpp tasaaroo so ñaan yàlla di wax gu yuut si na ñëpp jóg dem liggéey rek nekk a good patriot and a good citizen of this country. Thank you. You're welcome sister. Jëna ba Gambia Talents. léegi rek Gambia Talents TV ñoo fi nekk ñu ngi ñëw gis kii mi ngi lekk yaa ngi coow waaye moom mu ne mu ngi coow ba léegi rek Amadou Diouf ñu ngi ñëw fekk la fii nii yow naka nga nekk di préparer li nga xam ne moo nekk December bi. Actually comme suma boy bi num la ko explain na de this is a vu boo xam ne dañ ko starté woon 11 years ago na pare tamit fuñ ko doore ba léegi santa yàlla everything daf lay went well na pare tamit dañ daan mun a nekku ne comme ñu dañ daan organize ay hunting or party or Christmas pelele because of fun but come when we raise let's say xaalis dañ ko daan mun a delloo back for the community like ñu jënd ay malo and other stuffs ñu jox ko ay si juma bi and the less privileges so it's not a kuru boo xam ne pour kaflek la or pour lifin xam nga because comme ça num la ko waxee ñu ñëpp are responsible ñu fi dee nekk 99% of us ñëpp are responsible ñu ñëpp a dee jóg dem liggéey and stuff like that so it's not a kuru boo xam ne dañ dee toog du kaf or something else xam nga because of pour xale yeeg yooyu and the other thing moo nekk ne dañ dee organize li pour bring xale yi together you know parce que dañ daan seetlu ne ñun time mun daa nekk xalel xam nga ñun Banjul rek leen daan mun a i focus du dem ay Christmas and New Year's te dañ daan mun a seetlu ne i xale yi dañ daan mun a réer especially ñu daan jógee ni i Kombo du xam nga du travel all the way to Banjul so we decided ne ñun ñu ngi am
doole bi why not ñu def ko fi Kanifing and stuff like that. naa ñemewuloo xool suma caméra bi. No, du loolu xawma ñemewuma i caméra but comme oui okay yeah. yow ban rôle nga nekk di play si seen vuu bi ban rôle nga fa am. Comme gars yi nuñ la ko waxee man maa nekk magi vuu bi maa nekk magi vuu bi waaye nekku ne ñëpp laa mag de am na ñeneen ñoo naama bu toogoon fële sax moo mag and stuff waaye ñeneen waaye comme ay act comme like dama leen dee mun a advice comme yan leen dee mun a doxal and stuff like that toog waxtaan si na pare tamit it's not a fu boo xam ne i diisoon i benn nit rek moo dee mun a dem suñ wane def something important for the community am nga ñu ñëpp a dee toog and stuff like that daal ñu decide on it lan leen wanna move ak and yooyu daal. mun nga ñu may benn wéy rek bi nga amal li nga xam ne mooy. man na wéy aayuma si soma woon i feeca keñ waaye wéy. mais ñu feeca no feeca bi ñoo leen Christmas di naa leen ko may waaw. ñu tuuti rek nga gis fans yi dinañ yaakamtee gis yéen. rek non fans yi no bi bàyyi rek mu nekk loo xam ne kon dama leen ko surprise daal kon naa moo gën naka nga gisee li nga xam ne moo di this year préparé bi ak last year ban façon difference la am. comme ça num la ko waxee last year moom playing hunting because of COVID beeg yooyu so but the previous years yooyu ak this year moom ñu pare neen bu yàgga because dañ ko xalaan bu yàgga because a few weeks ago ñu doon am Izimba play yooyu yëpp fii ak tamit Agere ak Ekumba ba ñu ooleen and stuff like that so ñun daal yàgga nañoo i pare na pare tam xam naa ne this year mooy nekk the final year pour ñun waaw affaire hunting so daal ñun du neen def everything possible pour mu nekk a success na pare tamit ñëpp ñu enjoy ko suñ mairie ak suñ paay ak xale yi daal na pare tamit ñu bàyyi fi a legacy boo xam ne I don't think like anybody around this combo area boy na ko match naka nga gisee li nga xam ne moo di security bi right now si Gambia bi mu ngi tay na tay. non suma la ween security Gambia dafa tight moom I'm not a good patriot naka leen ko def patriot I'm not a good citizen security Gambia bi moom is very losing because man personal I'm working at the airport so man dama xële man side bu ma xëy na xamee so if is security that doesn't mean ne dafa wana nekk yow sa own kër wana mun a nekk boy si border si peripheral comme border si ak yooyu yëpp airport beeg sea and land and all that stuff Gambia daal ñun suñ security bi daal it's not that good because na gis man airport laa de liggéey kon nu ma la ko waxee nit dafa mun a am access boy du duga ba some places yoo xam ne wanul ko mun a def and stuff like that so the security daal is just not good so my advice moo nekk daal government bi nañu si dimbale and the security sector that's all. li nga gis ñuy wone ni moo nekk li nga xam ne moo gaay seen t-shirt bi ñu ngi fa binda li nga xam ne moo nekk 10 years anniversary loolu la gaay di def si li nga xam ne moo di December bi t-shirt baa ngi nekk t-shirt bi weex waaye mi ngi am li nga xam ne binda yu red la ak li nga xam ne black ak yellow jërëjëf. okay thank you. ba léegi ne moo after Timis Show bi waaye man kenn ànduma dinaa leen bàyyi ki nga xam ne moo di Binta moom tam mu waxtaana li nga xam ne moo di yeneen boys. fii suñ benn koto ku gaari ni rek du ma def dara moom tam dinaa ko laajte turam bro nuyu neen la ak tur. Pamadou naka. Buga Chop. Pamadou Buga Chop. Pamadou Badji. Pamadou Badji gis nga yow suma bro da nga sax de man sax Badji laa santa yow naka nga nekk di waajale li nga xamante ne moo nekk December 25 ñu gën ko xamee si Christmas. non full dëkk laa bàyyi pour fekk si ko full Sweden. kon de warta yomba. hay nga maa ko wax suma boy bi Pogba xam nga maa leen di trial di leen netaalal so si gym bi Stockholm dama doon teen machine xam nga machine leeralan ak wàcce dem gannaaw dem kanam up and down sa gym bi dinaa fa ñëw ay ñëwal ni pare nañ no bii du yomba comme boy nuñ ko waxee rek party la it's a family thing xam nga man jógewuma fii nii wante since I've been here with my brother Daddy Fee since I've been here I feel like one of them xam nga this day is like something for the whole country nekkul Kanifing rek the whole wide country ñëpp a war a ñëw nag fekkee ko si
nga gisee December last year bi ak December this year bu ñu nekk di waajal ni waajal bi naka la. No, ñu ma logoon down Sweden gisuma woon dara. waaye du ñàkk famille bi call nañ la ñu wax la comme affaire yi nu mu nekk di doyee. call nañ ma kañ December last year ak December léegi is far too different. xam nga it's more open now and foog naa ne daal nit ñi we are all ready for it this one. xam nga prepare nañ anniversary la tamit so everybody's ready for it. bés bi de ku ma déggaat ne massa maa ngi ñëw. su ma la kii daal sorry dégg nga. sorry. ok yow naka nga gisee sécurité bi nga xamante ne moo nekk fii si Kanifing safe na pour nit di war a dox guddi fii si Kanifing wala la. Yeah, loolu moom is something that I think the Kanifing estate, the government, and everybody living in it to take care of, because I'm going to be so light them and so on. It's a big thing and it's an important thing. So the security is in there. You have the opportunity to do it because of the situation right now. So security, when you step up. yow tey su ñëwoon tey ñu ne baaji yow tey lii lañ la may tey pour nga chance bi lañ la may tey pour nga mun a change dara si Gambia bi yow tey lan nga mënoon a change tey si Gambia. Yeah, shit. Where to start? Lu bari. waaw meñ ñu si benn. No, Gambia neex na de. But I think that ñun ñëpp suñ demee ñu def like the most important thing, we come together. Togetherness bi su fa nekkoon yu bari dina mun a change because ñeena bugga nañ change ñeena bañ change ñeena dañ ragal change tamit I think. So I think the togetherness is for 100%. Come in decay, you make sure that we build things, starting from schools, involving persons with different disabilities, involving poor people, rich people, young people, old people, all together. If we do that, I think that the changes will be there. Loolu moom suñ ko defoon dina xalatane rek yow naka ban last kàddu nga am bi nga xamante ne ñooñ pour ñi nga xamante ñoo la nekk di seetaan ak famille bi nga ak fans yi tey. Man naa ku ma déglu ko yaa ngi nii déglu ma xoolal kaay leen ñu fecca feccal kaay leen ñu fecca boy loo leen wax nag feccal kaay leen ñu fecca feccal kaay leen ñu fecca di nga loolu rek laa leen wax kaay leen ñu fecca waaye yow li neex na de yéen nag jërëjëf thank you si benn hunting society ñu gën ko xamee si Bronx waaye duñ def dara gars dañoo may tuuti si seen music entertainment bi ñu déglu ñoom tam seen woy yu gars day teg pour seen hunting entertainment bi ñu déglu woy bi tuuti rek. woy bi nee na léegi nag kenn jóg fashion book kenn na jóg tàccu bi na dem ambiance aywa aja na jóg na jóg jóg leen nag ngeen def ambiance baa ngi ne jóg leen may leen ma yéen tamit waaw balaa ma xam ne mooy number 1 jug leen tamit ngeen def tuuti waay As we then they blow soya. I like him monkey. They don't get nothing for tell me.
Kanifing Estate Bronsa #1. kay ñuy seetaan Gambian Talents TV ñoo leen fi nekkal fuñ jógee moo nekk gis ngeen ambiance bu fa am soo leen bëggee nag xam yeen ambiance mooy gën a am rek toppale ñu si Gambian Talents TV Christmas Day dinañ leen génneel képp li nga xam ne moom la boy si am amal li nga xam ne moo nekk askan bi ak ñu leen di seetaan ak li nga xam ne mooy seen waa dëkk Gambian Talents TV duñ sonnate duñ tay di leen di génneel képp li nga xam ne moo nekk di am seen after Timis Stroll la woon ma ànd ak ki nga xam ne moo di Binta Badji ak ki nga xam ne moo di suma caméraman bi di ki nga xam ne moo di Ibrahima moom ñun ñetta ñoo àndoon ñoo leen doon defaral li nga xam ne moo ne after Timis Stroll bi suba ak jaama tamit dinañ leen génneel demal leen feneen ak feneen di leen di woon képp li nga xam ne moo nekk di xew ak naka la ko gaay nekk di préparé Binta ma bàyyi leen ak moom mooy suma doom bi mooy ànd ak moom mooy suma joolaa bi ndaw bi waa ok comme nu mu leen ko waxee rek after Timis Stroll la ñu duggoon fii tey si biir Kanifing dégg ngeen ñi nga xamante ne ñoo dee def hunting fii si biir Kanifing luñ wax ne bés bi daal du yomba kon nag ñu ngi xaar ba bés bi incha allah ñu xool lan lañ amal li nga xamante ne moo nekk askan bi ak ñun tamit si media bi tamit si lañ bokk waaw dañoo bëggee ak ñoom di def li nga xam ne wala keroog soo leen ma bëggee gis la xam nga tey gis ngeen bu ma leen may ak suma bii xaaleen ba si bési Christmas fu ma génnee boobu mooy gën a toj xoolal Gambian Talents duñu leen ko bàyyee yéen ñi nga xam ne yéen ay def li nga xam ne hunting bi la ñu tam dañoo hunting ñu nag yéen ben sax ba si biir a biir Gambian Talents nag doyuñ bay des waaw doyuñ bay des daal comme nu mu leen ko waxee ëllëg incha allah tam ñu wan leen li nga xamante ne loolu lañ amal askan bi tamit after Timis Stroll bi la rek maa leen di diggaat dox daje rek ba ëllëg inshallah bye bye. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. kuy wut fu muy fanaan ak kuy wut ku ko wétali xanaa delloo buntu gi war la naa boole yaa Fatus Guest House tijjil na leen buntu bi ñu leen fa am ak ñaari cabinet salle yu yaaña amal leen li nga xamante ne mooy cabinet ak salle ñu ngi leen amal AC ak fan salle bi nag lépp li ngeen soxla am na fa sofa yu nooy ñoo fa nekk TV bank fa cabinet boo dugga lal yu nooy leen fa amal nañ leen fa AC ak li nga xam ne moom mooy fan toilette yu set wicc amal nañ leen fa kitchen microwave fridge and room bu baax dama ne teranga day mut moo taxit yaa Fatus Guest House amal leen extra kitchen lépp lu ngeen bëgg a togg mun ngeen ko toggee si gas cooker bii nii kuy xalam di si jaayu nag barke bi yaay borom amal ne li nga xamante ne mooy ndox ak courant 24/7 bu leen tiit bu leen ragal bu leen xof ndax amal ne lii di CCTV caméra seet si leen ñu si Farafenni gannaaw garage base bi Kawur highway very clean every day am na cleaning service ratio bi amul fenn yaa Fatus Guest House teranga àdduna bët kon nag seet si leen ñu bukan waringe sin million sa jupae kungangar ama pikreti coronavirus ko ka sumut kan manje bajuta nyil bajuta nine bajuta nifa bajuta nine bajuta stek kaka ko sumut kan manje bukana tuku gore barni baji ke bare sumu yene tere gudi ko sumut kati coronavirus tate ten tembe nyaaji baji pikire yon konem vacciner manje annonce tan awurna pour mana janga yo bangola tanka fanga fa ko sumut kati covid-19